ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షరం ఎడ్యుకేషన్స్. మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయండి. Let us go to nor. It is not neither nor. It is not neither nor. It is just nor. Neither nor is a correlative conjunction. Either or. Just nor. Number 3 with nor. I have to study well. I have to study well. I have to study well, nor I can't have future. I have to study well, nor I can't have future. Here the point is what here? Again, there are what we say two independent sentences. If there is no coordinate conjunction also, still they can give meaning. But according to the responsibility of a conjunction, what does conjunction do? It adds two sentences by using that particular conjunction. సో తెలుగులో మీనింగ్ ఏమిటి? మనకి నేను బాగా చదవాలి, లేకపోతే నాకు ఎటువంటి ఫ్యూచర్ కూడా ఉండదు. ఇది మనకి వచ్చే మీనింగ్ గమనించాలి. నౌ లెట్ us see but. My sister sings well. Sing, let us write a different way. Sings songs. Sings songs well. My sister sings songs well. Let us see, no full stop comma, but she never got a prize. She never got a prize. You see, complete sentence. My sister sings songs. Subject, verb, object. Subject, verb, object. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? మీరు ఈ పాటకి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మా చెల్లెలు లేదా అక్క కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, పాటలు బాగా పాడుతూ ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడు తనకి ఏ ప్రైజు రాలేదు. ఎప్పుడు తనకి ఏ ప్రైజు రాలేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. మై సిస్టర్ సింగ్స్ సాంగ్స్ వెల్. ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. సో టూ ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కంబైన్డ్ బై the coordinate conjunction. If we remove this conjunction also, still both of them give a complete meaning. I think you are able to understand me. My sister sings songs well. మా చెల్లెలు పాటలు బాగా పాడుతుంది. సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా? అయిపోయింది. షీ నెవర్ గాట్ ప్రైజ్. మా సిస్టర్కి ఎప్పుడు కూడా ప్రైజ్ రాలేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. నౌ లెట్ us see fifth one, or. You should work hard. You should work hard. You should work hard. Subject, should work. What do you say? Verb. It is not object, but still it gives meaning. You should work hard.
complete the sentence if you want. But actually, till hard also the sentence is completed. You should work hard to get a better result. Better result. Okay, let us think. It is up to here. In that case, to get a better result is the object. We use are. Are అంటే లేకపోతే I will not take care of you. I will not take care of you. నువ్వు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి కష్టపడి చదవాలి. సబ్జెక్టు, వెర్బు, ఆబ్జెక్ట్. ఆర్ లేకపోతే ఐ విల్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. అసలు నీ గురించి నేను పట్టించుకోవడం మానేస్తాను. అసలు నీ గురించి ఏమాత్రం కూడా నేను పట్టించుకోను. ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు కూడా కంప్లీట్ సెంటెన్సెస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఆర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో దట్ మచ్ ప్రాబ్లం. దే డోంట్ లూజ్ మీనింగ్. ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ ఆర్ దే బికమ్ టూ సపరేట్ సెంటెన్సెస్. But what is the specialty of any conjunction? Conjunction can join two words. Words means either two nouns or two verbs or any two qualities, two phrases or even two complete sentences. So this is the situation. We have written up to are. Now we have to write for yet and so. Sir. Number 6. We have been taking care of you. Taking care of you. Yet we have been taking care of you. At you cannot reach aim. We cannot reach aim. We have been taking care of you. Yet you cannot reach your aim. అయినా ఎట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం వస్తుంది, అయినా ఇక్కడ ఎట్ట అయినా వస్తుంది, లేదంటే కానీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. వీ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ. మేము నీ గురించి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. కానీ అయినా కూడా యూ కెనాట్ రీచ్ యువర్ ఎయిమ్. నువ్వు చేరుకోవాల్సిన ఎయిమ్ చేరుకోలేకపోయావు. నువ్వు చేరుకోవాల్సిన ఎయిమ్కి అంటే ఒక లక్ష్యానికి చేరుకోలేకపోయావు. అంటే యు హ్యావ్ బికమ్ లేజీ. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ లేజినెస్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ వాట్ ఈస్ కోఆపరేషన్, యూ కెనాట్ రీచ్ యువర్ గోల్ లైక్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ కేర్, వెర్బ్. ఆఫ్ కూడా యూ ఆబ్జెక్ట్, యూ సబ్జెక్ట్, కాంట్ రీచ్ వెర్బ్, యువర్ ఎయిమ్ ఆబ్జెక్ట్. So the point is what here, these coordinate conjunctions are very useful in not spoiling the meaning of the two parts of the sentence. Though they are joined, still the meaning is not lost either in the first part and second part. They are able to give their meanings individually. By adding this, the meaning is somewhat a little bit improved. If we don't add yet, nothing happens. అంటే యాడ్ చేయడం ద్వారా ఏమైంది, మీనింగ్ కొంచెం ఇంకా మంచిగా అయింది. నౌ లెట్ us go to లాస్ట్. సో
I worked hard to get a decent score. I worked hard to get a decent score. So I worked hard to get a decent score. So I can do whatever I want. రకరకాల సోతోటి సవాళ్ళకి చెప్పచ్చు. ఎట్లా అంటే యు ఆర్ కాపీయింగ్, సో యు ఆర్ బుక్డ్ బై ద ఇన్విజిలేటర్. యు ఆర్ కాపీయింగ్, సో యు ఆర్ బుక్డ్ బై ఇన్విజిలేటర్. యు ఆర్ కాపీయింగ్ ఇండివిజువల్, యు ఆర్ బుక్డ్ బై invigilator. It is also individual. So like this I am writing different sentences according to the idea which I am getting now. That doesn't mean that they can be used only like that. There are so many ways. అందుచేత నేను మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. అందుచేత నేను ఏం కావాలంటే అది చేయగలను. ఏం కావాలంటే చేయగలను మీన్స్ వాట్, ఏ కోర్స్ కావాలంటే నేను ఆ కోర్సు ఫ్యూచర్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. అందుకని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇఫ్ యూ గెట్ ద బెస్ట్ స్కోర్, దే డోంట్ చూస్ యూ, యూ కెన్ చూస్ దెమ్. మనకి మంచి కాలేజీ మంచి కోర్సు మనం చూస్ చేసుకుంటాం. మనకి తక్కువ మార్కులు వస్తాయి, మనం చూస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. మనకు వచ్చిన దానికే మనం జాయిన్ అయిపోవాలి. సో ఇక్కడ సో పెట్టాం, మనకి మీనింగ్లో ఎటువంటి తేడా లేదు. సో అగైన్ వీ గాట్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్. సో నౌ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ the sentences by using all the coordinate conjunctions. Now let us go to subordinate conjunctions. How, what we say, typical or different way they are when we compare with coordinate conjunctions. Sir, let us write with what we say, unless you sing well, you can't get a medal, certificate, something like this. You see, you can't get a medal. నీకు ఎటువంటి పథకం రాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. యూ కాంట్ గెట్ ఏ మెడల్ అన్లెస్ యూ సింగ్ వెల్. జాగ్రత్త చూడండి, మీనింగ్ ఏమిటో అంది అన్లెస్ కలిపి. నువ్వు పాట బాగా పాడకపోతే, పాట బాగా పాడకపోతే అని ఆపేశాం. సెంటెన్స్ కంప్లీటా ఇన్కంప్లీటా? ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. పాట బాగా పాడకపోతే ఏమవుతుంది? అక్కడేం లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఓన్లీ విత్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్, అన్లెస్ యూ సింగ్ వెల్, ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దాట్, ఈజ్ దిస్ పార్ట్ గివింగ్, ద ఫస్ట్ పార్ట్ గివింగ్ ఏ కంప్లీట్ సెంటెన్స్? నో, బట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ గివింగ్ complete sentence. So in coordinate whenever we use coordinate conjunctions, one part of the sentence gives independent meaning, another part of the sentence is dependent. This is independent, that is dependent. If this wants complete meaning, it should depend on this sentence, but this sentence need not to depend that. ఈ సెంటెన్స్ ఆ సెంటెన్స్ మీద ఆధారపడి లేదు. ఎంచేత దీని మీనింగ్ అది ఇచ్చేస్తుంది. యూ కాంట్ గెట్ ఎ మెడల్, నీకు పథకం రాదు, అయిపోయింది. ఆ పై వాక్యం లేకపోయినా కూడా కింద దానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కానీ కింద వాక్యం లేకపోతే పై దానికి ప్రాబ్లంగా ఉంది. ఎంచేత అన్లెస్ యూ సింగ్ వెల్,
నువ్వు పాటలు బాగా పాడకపోతే. సో ఇట్ ఈస్ incomplete. So this is dependent, this is independent. This has become dependent because of this subordinate conjunction. I think you have got my point. In the previous model I wrote 7 sentences. Above sentence is giving complete meaning, below sentence was also giving complete meaning. But here one sentence is independent, that is dependent. But previously both were independent. Now let us go to if. Let us write sentence with if. If you write neatly, if you write neatly, if you write neatly, your teachers will appreciate you. You see again, if you write neatly, ఏమిటి దాని మీనింగ్? నువ్వు బాగా రాస్తే సెంటెన్స్ మీనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా? ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ కంప్లీట్ మీనింగ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్. లైక్ small children still they don't have the ability to earn money. So such small children are called as dependent. Other elders, your parents, they are independent. Why? Because they are already earning a decent money in the form of either a business or a job. So parents are independent, children are dependent. Here also this part of the sentence is dependent, this part of the sentence is independent. Your teachers will appreciate you. మీ టీచర్లు నిన్ను బాగా మెచ్చుకుంటారు. ఇది సెంటెన్స్. మీ టీచర్లు నిన్ను బాగా మెచ్చుకుంటారు. ఇక్కడికి చూడండి, వాక్యం చూడండి, గమనించండి. సెకండ్ వాక్యం కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుందా ఇవ్వట్లేదా? బరాబర్ ఇస్తుంది. దిస్ సెకండ్ పార్ట్ డజంట్ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ లేకపోయినా, సపోజ్ ఈ సెంటెన్స్ లేకపోయినా కూడా సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది ఏమీ కూడా లేదు. కానీ ఇఫ్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్, this becomes completely hopeless, because this part of the sentence is, it is not a sentence actually, it is a phrase. Why? Because a part of the sentence which is not able to give a complete meaning is called as a phrase. So it is not giving complete meaning, so we call it as a phrase in complete sentence, and this is called complete sentence. These two sentences, if this sentence wants to give complete meaning, this should depend on this sentence. Without this, it is nothing. But without this, there is no problem to this particular part. I think you are able to understand my point. Now let us go to until. Let us write a sentence with until. Until you save enough, until you save enough money, until you save enough money, you see this, until you save enough money,
యూ కాంట్ బై ఎ హౌస్. మనం కింద నుంచి పైకి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. యూ కాంట్ బై ఎ హౌస్ అంటిల్ యూ సేవ్ ఎనఫ్ మనీ. అంటే లేదో ఖచ్చితంగా ఫస్టే ఉపయోగించాలి అట్లాంటి రూల్ ఏమీ లేదు. మనం వీ కెన్ యూస్ దిస్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ ఇన్ ద మిడిల్, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆల్సో. సో యూ సీ దట్ అంటిల్ యూ సేవ్ ఎనఫ్ మనీ. ఏమిటి దాని మీనింగు? నువ్వు సరిపోయినంత మనీ దాచుకోనంత వరకు సరిపోయినంత మనీ దాచుకోనంత వరకు, అది దాని మీనింగ్. సెకండ్ మీనింగ్ ఏమిటి? యూ కాంట్ బై హౌస్. నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కోలేవు. దిస్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, దట్ ఈజ్ డిపెండెంట్. ఇఫ్ దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్ వాంట్స్ ఎ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, ఇట్ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ దిస్. దీనికి మీనింగ్ కోసం దాని మీద ఆధారపడక్కర్లేదు. ఎందుచేత ఇదే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తోంది. పై సెంటెన్స్ లేకపోయినా కూడా దీనికి వచ్చిన నష్టం ఏమి కూడా లేదు. పై సెంటెన్స్ ఉంటే కొంచెం మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది, లేకపోయినా కూడా ఈ సెంటెన్స్కి వచ్చిన ఎటువంటి నష్టం లేదు. కానీ అదే పై పార్ట్కి వస్తే విచ్ ఈజ్ డిపెండెంట్. సో అంటిల్ యూ సేవ్ ఎనఫ్ మనీ ఆపేస్తే, ఇది రాయపోతే, అంటే నువ్వు డబ్బులు దాచుకోనంత వరకు, ఆ దాచుకోనంత వరకు ఏమిటి? అక్కడేమీ లేదనుకుందాం, ఈ సెకండ్ పార్ట్ లేదనుకుందాం. దాచుకోనంత వరకు దానికి ఏమన్నా మీనింగ్ ఉందా సెంటెన్స్కి? లేదు. సో దట్స్ వై ద పాయింట్ ఈజ్ వాట్ హియర్ వీ షుడ్ know that these subordinate conjunctions, wherever they are used, they create a dependent sentence. So that's why we call it as this is main class. Second part, which is giving a complete meaning, is called as a main class, but that is called as a subordinate class. The first, why? Because we used one subordinate conjunction. As we used wherever we use subordinate conjunctions, we call such parts of the sentence are subordinate clauses. The other part of the sentence is called main class. If you come to the previous model, fan boys, we wrote sentences with for, what we say, end, nor, like this. There, both are what we say independent clauses. But what can we say? Where we used the coordinate conjunction, we call it as coordinate clause. Where we did not use any conjunction, we call it as main clause. అక్కడ కూడా మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది. బట్ అక్కడ మెయిన్ క్లాస్ ఉన్నా కూడా ద పాయింట్ ఈజ్ వాట్, అక్కడ కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ లేకపోయినా కూడా ఆ పైదానికి నష్టం లేదు, కింద దానికి నష్టం లేదు. Why? Because in the previous model, both are able to give complete meanings. So both are complete sentences. But here, where the subordinate conjunction is used, it is subordinate clause. Where no such conjunction is used, we call it as a main clause. So this is about what we say. Some of the examples we practice some more. Sir. Now let us go with some more sentences. For example, I told you WH words, many WH words. For example, instead of taking what, where, when, we take different type of WH word. For example, like whatever. Whatever is also a WH word. Whatever you want. Whatever you want. Whatever you want. You can take it. See the sentence. ఏమిటి దాని మీనింగ్? ఫస్ట్ది వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, నీకేం కావాలంటే అది, అదేమిటి? నో నో మీనింగ్, నో కంప్లీట్ మీనింగ్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్. నువ్వు తీసుకోవచ్చు, నువ్వు దాన్ని తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ మెయిన్ క్లాస్. దట్ ఈజ్ సబార్డినేట్ క్లాస్. బికాస్ we have used whatever, the subordinate conjunction,
and it is giving not complete meaning but an incomplete meaning. Is there any complete meaning? You check it out, whatever you want. నీకేం కావాలంటే అది no meaning. If this sentence has the support of this sentence, then only it can give a complete meaning. Otherwise, that is a ridiculous sentence. It's not a sentence, that is what we say meaningless, what we say phrase, meaningless phrase. So this doesn't need that help, but that needs this particular independent clause help, main clause. Let us see one more sentence at all. Because. I got good marks. I got good marks. I got good marks. I got good marks because of my hard work. I got good marks. ఇంతకుముందు మెయిన్ క్లాసు కింద రాసేవాడిని, సబార్డినేట్ క్లాస్ పైన రాసేవాడిని. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, మెయిన్ క్లాసే పైన రాశాను. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మెయిన్ క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తుందా, సబార్డినేట్ క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తుందా, మెయిన్ క్లాస్ సెకండా, సబార్డినేట్ క్లాస్ సెకండా, దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నాం, when we have the fluency of the language of English, whatever you say it goes right. Very rare cases we slip off the tongue or that is a different thing. But here I got good marks, it is a complete sentence, subject, verb, object. Because of my hard work. You see, is there meaning? బికాస్ ఆఫ్ మై హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏమిటి, నా కష్టం వల్ల, నీ కష్టం వల్ల ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఐ గాట్ గుడ్ మార్క్స్, ఇఫ్ యూ యాడ్ దట్ వన్ టు దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీనింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ వి సే డిపెండెంట్ క్లాస్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సబార్డినేట్ క్లాస్. And next one, sir, Rabchin sir. Now let us practice two more sentences. With that we end this session of this coordinate and subordinate conjunctions. For example, though. For example, though. Though I practiced maths well. Though I practiced maths well, I got very less marks. Please observe this. I got very less marks. It is independent. మీనింగ్ ఇచ్చేస్తుంది, నాకు చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. సబ్జెక్ట్ ఉంది, వెర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. వెరీ లెస్ మార్క్స్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్ క్లాస్ ఆర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. పైన చూద్దాం, ఇక్కడ దాకా కామా వరకు. దో ఐ ప్రాక్టీస్డ్ మ్యాథ్స్ వెల్. నేను మ్యాథ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పటికీ, నేను మ్యాథ్స్ బాగా ప్రాక్టీసు చేసినప్పటికీ అని ఆపేశాం. నేను మ్యాథ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పటికీ అని చెప్పడం వల్ల ఆ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అని తెలుస్తుందా, ఇన్కంప్లీట్ అని తెలుస్తుందా? ఎవరికైనా కూడా వీ కెన్ సే వెరీ వెరీ ఈజీలీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్కంప్లీట్ సెంటెన్స్. సో దట్ ఈజ్
subordinate class, that is a phrase. That is a phrase. And we can say it is a dependent class. First part is dependent class. From I, it is called as a independent class. So this is, so what we call the usage of what we say though, and in this way we get in the same what we say complex sentence, very big sentence, we can get one independent, one dependent. That is, now we have completed the usage of though. Let us go to, for example, lest or otherwise. To be frank, both are same. Lest to otherwise, both give the same type of meaning. I should pay the fee in time. I should pay the fee in time. నేను టైం లోపల ఫీజు పే చేయాలి. లెస్ట్ I won't be allowed to class. I won't be allowed to the class. I should pay the fee in time. Otherwise, లేనట్లయితే నన్ను క్లాసులోకి అలౌ చేయరు. నన్ను క్లాసులోకి అలౌ చేయరు. ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఐ డోంట్ పే ద ఫీ ఇన్ టైమ్. లెస్ట్ అంటే అదర్వైజ్, లేనట్లయితే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ సెకండ్ పార్ట్ is what do we call as usually subordinate class, and first part is called as a main class. We can call it as a main class, we can call it as what we say a main sentence or independent sentence, and second part is called as a subordinate class or independent class. Subordinate class or independent class. Why? Because second part is giving incomplete meaning, first part is giving complete meaning. So with this, I think you have understood what is the difference between coordinate and subordinate conjunctions and how we frame the sentences. So చెప్పిన విషయాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చూసి గుర్తుంచుకుని మీరు ఈ టాపిక్ నుంచి తగినంత ప్రయోజనం పొందండి. థ్యాంక్ యూ సార్.